bra maður. Ja, nú mæta alveg SA og SR, SR Nauts og SR Kvenna U16. Þetta U16. Og ég heiti Sæmundur Eir og ég ætla að lýsa í dag. Ragnar og Friðrik að taka fyrstleikana. Og fyrstleikur er underway. Það er ég sem takir hvað gerir hún. Breyta Friðrikur. Þetta er ungt SL-lega, Kristján takkinn. Það fram með Magdu. Skýtur. Hann er vel. Friðrik að bakka. Skýtur. Hann er vel.
Vel gert hjá SR. Friðrik gaf henni pekkin líka Kristína. Magda skautar með henni. Sendir á Eyrunu. Hún stoppar hann á miðjunni. Sendir aftur á Nauti. Magda missir pekkin hann í miðjunni. Lófum pekkin og hún sendir á Essa mannum. Kristína með pekkin. Þóra með pekkin. Skautar upp. Það fyrir sjálf ekki. Fyrir utan við hérna. Spilaði SR á Dæni skítir að framhjá. Ylva með rebound. Anita vera aftur. 3 vestlur. Face-off í SA-zonunni. Ylva. Face-off við. Lóa heldur hann inni. Ylva viljum sá aftur pekkin. Dæni með skot. Það blokkað af. Vel gert hjá SR hérna. Halda pekkin inn í zonunni. Skítur. Framhjá. Þóra fær pekkin. Magda með pekkin. Sendir á Svendísi. Svendísi fram með einum. Fram með Dæni. Sendir aftur á Magdu. Hún er varla sendinginni. Eyru með pekkin. Sendir yfir á Heiðunu. Heiðunu aftur. Hvað gerir hún? Dampar inn í zóni. Þetta Magdu. Svendísi. Magda pekkin í aftur. Dæni er vel inn í sjálf Dæni. Skot hjá SA en þess framhjá. Vel gert á Eyrunni. Gagnið vinnur aftur. Magda missir hann. Heiður með pekkin. Skítur. Beint í búðan hjá. Wow. Kristínu. Bríett með pekkin. Það er það markið. Hvað gerir hún? Það er fram að einum. Hvað gerir hún? Bríett. Sjálf. Skítur. Hún skorar! Bríett María. Fyrst mark hjá Bríett. Wow. Varnarmaðurinn sjálf, Bríett. SR að vinna 1-0. Það er spennandi leikur. Friðrik skautar með pekkin. Fram með henni. Fylgst nú. Rétt svo framhjá. Heldur að fara upp á Bríett. Friðrik upp á Bríett. Bríett skítur. Fer í búðan á Anitu. Lilja Björk með pekkin. Bríett taklar inn fyrir battan. Hvað ætla Bríett sjálf aftur eða? Fer fram með einni. Sendir á Kristínu. Vel spilað SR. Hvað gerir Kristína? Sendir á Friðriki. Hún missir pekkin. Friðriki aftur á Kristínu. Hún missir hann. Hann er Freyja Rún.
Eyrún vinnur pakkinn á leiðinni. Höggur hann eftir skauta upp sjálf. Fer fram á 3. Skýtur sjálf. Fer í blokkurinn af Kristjánu segi ég. Setjum face off. Dæni með pakkinn. Skýtur hann upp. Magda missir hann. Svendís með hann. SA víkur sending á heiðrinu. Dæni tekur hann. Dæni rimmar hann á Ylfu. Eyrún tekur pakkinn á Ylfu. Aftur Dæni. Dæni fer fram á heiðrinu. Hann nær ekki að fara fram hjá Rögnir. Ragnar með pakkinn, aftur á Mögdu. Mögdu henni. Fer fram hjá Ylfu. Karin Lilja missir pakkinn, Þóra tekur hann henni. Bríet María með pakkinn. Sendur á Birnulíf. Þóra tekur pakkinn. Hvað gerir hún? Hún er fram hjá Ragnar. Bríet skýtur. Fer í búan. Hún er. Að berja svona verð. Lóa missir pakkinn. SR ríkur bara Lóa með pakkinn. Senda Bríet. Bríet fer fram með henni. Hún missir hann. Fram marki, hvað er að gerast? Kristján verð. Guðrún með pakkinn. Lóa nær klíðarsóðinu. Lóa rimmar hann á Bríet. Þetta er Bríet. Þetta er bara Guðrún. Lóa. Freyr. Karli með pakkinn. Sendur allavega upp á 12. Dæmi með pakkinn. Yfir á Andri. Andri er ekki markinn, spila vörð. Kristján missir pakkinn. Andra, vel gert hérna í vörð. Fyrir fram hjá henni. Eyrún tekur pakkinn af henni. Kristján skautar niður. Sendir upp Dæni. Dæni benkar eitthvað af battanum en Svendís tekur hann. Rimmar aftur. Eyrún pressar Dæni. Kristján missir pakkinn, Magda tekur hann. Kristján tekur pakkinn. Andrea, solitur. Magda kemur inn. Hún missir pakkinn, Dæni tekur hann henni. Dæni bein passar Friðriku. Friðrika keyrir. Með Kristínu. Hvað gerir hún? Hún ætlar bara að senda að skjóta. Kristján missir pakkinn. Andrea tekur hann henni. Vinnur Friðrika aftur. Svendís vinnur hann aftur Friðriku. Góð baráttu hjá Friðriku. Og líka Kristínu. Kristján vinnur pakkinn. Hvað gerir hún? Tekur hann. Lóa skýtur. Svendís spilar hann út. Svendís. Magdu.
Það er Magda. Magda skautar fram hjá Lói. Gerir hún skýtur. Og beint í Kristjáni. Og Ylva vinnur pakkinn af Magdi. Hún er komin í gegn. Hvað gerir hún? Skýtur. Skorar! SR komin í 2-0. Meistarinn hjá Magdi. SR var að vinna 2-0. 3 mínútur eftir fyrsta lóti. Birna Líf tekur face á móti Ragni. Karin Lilja. Þóra með pakkinn. Það fram að Eirinu. Það fram að 2. Þóra skautar. Hefur hún blokkað skoti. Gerir Sandra. Þóra vinnur pakkinn aftur. Gett það Þóru. Brynja. Heiðum tekur hann. Lóa með hann. Missir hann. Dæni benkar hann aftur. Á Birni. Skautar fram hjá. Skýtur. Beint í púan. Þetta er Lói. SS skorar. Hún Anita. Það er 2-1. Essa kom með smá kraft. Frika vinnur pakkinn aftur. Það er fram með henni. Fram með Magdi. Sendir henni frá Bríett. Bríett skýtur. Það flektaði Essa á henni. Frika pressar. Kristín pressar líka. Pressar Magdi. Báðar upp í battan. Samvinni hana. Svendís tekur hann. Svendís sendir Bríett. Bríett ríkur upp á. Bríett skautar fram með 2 aftur. Nei, offside. Það kemur. Ylva feysar móti Ragni. Hver vinnur? Ragni tekur það. Ylva samt vinnur pakkinn. Það er ekki nóg tími. Það er enda á fyrsta lóti.
Frikka tekur face off. Hún vinnur, Andrea tekur hann yfir á Dæni. Nei, sendingu Andrea. Eyrún vinnur á Kristína. Upp á Magda, skýtur. Stengina. Eyrún pressar Dæni. Frikka tekur pekkin. Gerir hún. Sveindís tekur pekkin af. Kristína tekur pekkin, fer fram í henni. Hún ekki að fara fram með allar. Eyrún holder með pekkin. Kristína fer að pressa. Andrea kemur til Bjargar og tekur pekkin bara. Andrea móti heiðurinni. Dæni holder með pekkin. Kristína næri ekki að taka múta minn. Og það icing á SR. Dæni með pekkin. Dæni beint hann aftur. Elvi pressir á hana. Vinnur þetta ekki pekkin. Frikka tekur pekkin hérna. Það er skiptingu allar hann senda. Allar niður aftur. Icing. Nei, ekki icing. Jú, icing. Tvö icing innan við 3 mínútum á SR. Sama lína. Hvað gerir Ragnheiður? Frikka vinnur hann. Dæni. Skett hjá Dæni. Kallar hann keyra Magdi. Fer innan við, fer utan af. Skýtur! Magda blokkar. Og Ragnheiður komið hérna einu í gegn. Ylva eltir hana. Hvað gerir hún? Hún stoppar. Skýtur! Það er Ylva blokkar þetta. Dæni tekur aftur pekkin. Pressar. Gert það Dæni. Ylva vinnur pekkin. Ylva skýtur upp. Magda tekur hann. Og sendi sig. Lóa með pekkin. Þetta er Þóra. Hún skautar sjálfur að senda. Sendar Ylva á offside. Brynja vinnur face-offið. Elfur pressar. Líka Brynja. Karin Lilja. Reynir að senda upp á Telmu en nei. Á Helgi Þórinu segi ég. Brynja pressar. Karin Lilja sendir allar niður og aðra icing. Face-offinu Essason út á icing. Það bóktið skipta. Nei, hvað það var. Frikka tíbruna, flott skot hjá Dæni og svona. Frikka pinnar upp við battan. Samvinna hennar Kristína vinnur pekkin líka. Andrea, hvað gerir hún? Skýtur!
Dæni á móti Anítu skýtur framhjá. Dæni vinnur hann að pekka upp á Kristínu, hvað gerir hún? Missir einhvern veginn pekkin hana. Dæni skautar upp sjálf. Dæni, utan af. Magda stoppar hana. Magda vinnur pekkin fyrir aftanmarki. Pirika pressar. Og Andri. Magda fer fram með Andri. Dæni ótt Kristínu eftir. Magda, hvað gerir hún? Dæni stoppar hana. Eyrún með pekkin. Upp á Ragni skýtur. Hún skorar. Fínt mark hjá Assa, vel spilað. Ragnar. Númer 14 skoraði. 2-2. Þessi spennandi leikur. Ragnar vinnur fyrst á Magdu. Upp á heiðrinni, Lóa með pekkin, hvað gerir hún? Sendir á Bríet og hættir að senda ekki Ragnar teka hann stig. Bríet er að fara fram í þeim. Bríet skautar upp sjálf. Skessa Bríet, nuta. Stoppar, Magda stoppar hana. Þóra með pekkin. Þóra fer fram hjá, Þóra stoppar hann. Dampar hann aftur inn. Vel gert hjá Þóru. Sandra pressa. Ylva kemur líka. Ylva vinnur pekkin. Sendist tekur hann aftur. Sandra battalar fyrir pekkin. Ylva líka, pressar. Hún dettur. Ragnar á heiðrunu. Heiðrún fer fram með Bríet. Heiðrún battalar við Þórunni. Þóri, segi ég. Magda hennar með pekkin hjá Blóu. Það ætla hann að gera aftur sjálf bara. Fram hjá Þóri. Dampar hann bara inn. Bríet sækir hann. Bríet upp á Þóri, hún er alein. Hún missir pekkin. Freyjarún sendir á Lilju Björk. Það fer aftur niður. Bríet með pekkin. Bríet upp á á Elfur vinnur pekkin. En Karin Lilja stoppar hana. Dæni skot. Framhjá. Guðrún. Elfur. Guðrún. Fullt af SM-mennum fyrir frammarki. Blokkað skoti. Lóa með pekkin. Sendir yfir á Dæni. Dæni, hvað gerir hún? Svalf. Fer inn á við. Offside. Rika vinnur fyrst sekúndu á Ragni. Bríet með pekkin. Bríet í grúpar. Bríet frá aftanmarkinu. Kristín á milli pekkin. Magda. Rika pressar Svendís líka. Kristín vinnur pekkin. Svendís hana. Ragni eins og Heiði. Andra vinnur pekkin. Kristín dettur. Bríet gerir hún. Njótt einni en Magda stoppar hana. Andra. Svendís, hvað gerir hún? Upp á Heiði. Fer allavega niður. Andra með pekkin. Upp á Kristínu. Gerir Kristína. Spilaði Kristínu. Fyrir ekki. Skýtur!
Anita áskriver og Magda skautar upp fyrir 2 rúndin. Heiði aftur á offside. Þóra, hvað gerir hún? Sendir aftur Dæni í bengar aftur. Það enginn eftir maður hana. Ylva, hvað gerir hún? Gæst á Ylvu. Kemur svaklega hratt, skautar fram á 3. Skýtur! Anita áskriver. Þóra pressar. Dreigir hún. Karin Líf með pekkin. Brynja Líf vinnur pekkin. Droppar Þóri, spil. Skýtur! Í púðan á Anitur. Þóra dampar hann aftur inn. SR pressa. Brynja og Sandra. Sandra vinnur pekkin. Sandra Þóri. Þóra. Lilja Björk með pekkin. Þóra pressir. Lilja Björk á Karin. Karin og Helgi Þórun. Dæni. Ég vissi pekkin á blái. Brynja Líf vinnur pekkin. Brynja fer móti vekti. Skýtur. Og fer framhjá. Sendir svo bara frá pekkin. Eyrún. Fyrir út af. Svendís, Magdi, spil. Hvað er Magda? Magda á Eyrúni. Og síðan ekki Bríet tekur hann á alla leið niður. Og spila. Kata Laxdal. Svendís með pekkin. Heiðrún, út á Heiðrúni. Hekla stoppar hana. Offside, sérna þessar. Bara 2 mínútur eftir hana. Fyrir að vinna face-off Andri. Dæni, Kristínu. Hvað loka sókn hérna? Kristín sendar á Friðriki. Hann er að spota meina en hann er ekki. Með heil gæst eins og þessar. Friðrika. Vinnur pekkinu Andri, hvað gerir hún? Andri og Dæni, hvað gerir hún? Skýtur! Næstu þig. Kristín annar fyrir fram markið, tekur pekkinu aftur á Dæni, því spil. Dæni skýtur. Perfekta Friðriki. Rétt svo fram, já. Náði ekki að pota honum inn. Friðrika heldur hún frá pressa. Anita skautar upp með pekkin. Alla leið fara sín eigin enda. Heldur samt pekkinum. Emilia vinnur hann. Karinni. Kristín vinnur hann. Dæni, go. Kallar Lexa. Andra pressar hana. Loka 30 sekundir. Friðrika pressar. Karinni. Það er fyrir pekkin hana. Og Essa ríkur upp. Essa ná skiptingu. Eyrún með pekkin. 10 sekundur eftir. Sandra Steif stoppar það. 7, 6. Bríet með hann. 3, 2.
Er það bara jafn?
Halló, halló, já það heyrðist ykkur. Próf tala. Já. Já, ok. Það hérna leikmenninu. Ég held að það voru bara tveir. Ég held að það voru tvær lögur. Aha, já. Hérna, þriðlóta. Þannig er Benedikt með mér. Fyrir gamandi Ragnheiði. Já, Friðrika vinnur þetta. Af Friðrika pressar. Heiðrún yfir á eyrun og Kristína blokkar. Heiðrún pressar Bríet. Bríet nær af inn í pekkinum. Kristína, Friðrika kemst ekki frá með Ragnheiði. Og líður samt ekki á Bríet. Já. Lítið svona byrjun. Kristína kemst frá með Sveindísi. Magd að stoppa Kristínu. Það er pekkinn. Ragnheiður. Friðrika pressa. Upp á Liljubjörg. Hún fer allavega niður. Dæni yfir pekkinn. Hvað gerir Dæni? Dæni í skautunum upp. Á Kristínu. Kristína missir hann. Ylva pressar og fer frá. Vel varið hjá Kristjáni. Ég skal tala og þú segir nefnið. Horfðu bara númerið, þú veist. Þóra hérna með pekkinn. Ylva vinnur face-offi. Þóra fer bara sjálf. Það var tveim. Það er ennþá með pekkinn, sendir yfir á Lóu. Lóu missar hann. Essa. Dæni hérna með pekkinn. Hvað gerir hún? Dæni skeytar fram með henni. Það er tveim. Fer fram með Ragnheiði? Nei, Ragnheiði stoppar hana. Lóa með pekkinn. Essa fyrir skiptingu. Brynja pressar. Eiður með pekkinn. Skýtur og framhjá. Andra nær í hann. Góð vörð hjá Andri. Hjá Bríet. Eiður pressar Bríet. Bríet sendir á Guðrúnu. Ragnheiður tekið pekk á Guðrúnu. Andri stoppar hana. Bríet, hvað gerir hún? Reynir að finna Guðrúnu. Ragnheiður tekið pekkinn. Skýtur! Kristján að þér. Bríet, ennþá með pekkinn. Kannski fer hún sjálf aftur. Ná tveim. Mjög þrem. Heiðrún stoppaði hana. Hérna Andra, Eiður tekið pekkinn af henni. Haltu bara áfram að tala. Það er það. Andra fyrir boxið fyrir... Hvað fór það fyrir? Fyrir að Býttu, hvað var það? Roughing. Já. Akkurat.
Friðrik Anna vinnur face-offið. S.A. á powerplay, sko. Dæni skautar. Vel gert að Dæni, Eyrún stoppar samt. Magda, Svendís. Skýtur, Dæni blokkar. Dæni pressar Svendísi. Við battan, Friðrik tekur hann, rimmar hann alla. Eyrún stoppar hann. Já. Magda með pekki. Magda og Svendís. Lóa stoppar hana. Friðrik kemur líka. Ragnheiður vinnur pekkin. Svendís. Já, Dagný vinnur hann. Magda hann uppi á bláu. Hvað gerir hún? Fer niður aftur. Dagný stoppar hana. Magda, Svendísi. Eyrunni. Ekki að spila þessa. Friðrik skautar. Hvað gerir hún? Hvað gerir hún? Friðrika, skýtur! Skýtur. Heldur áfram Kristján frá frammarki. Já, Vel gert hjá S.A. Nei, SR. Og líka S.A. Það verðast. Þau eru SR ennþá penalty kill. Einu mennafæri. Annar tekur Ylva. Face-offið. Og Ylva vinnur það. Bríet skýtur. Vel varið, Andó skver. Ylva vinnur face-offið. Og Bóra. Bríeti. Bríet, skýtur. Nei. Vel varið. Það var lítið. Freyja rimmar niður. Sækir Aníta. Bríet rimmar aftur á Brynju. Brynja, Þóra komin inn í gegn. Ó, það tæklaði hana. Freyja tæklaði Brynju. Á, þetta hlýtur að hafa verið vont. Brynja skýtur. Ó, vel varið Vel hjá varið. Anítu. Já, Ó, herru. rebound. Hvað er að gerast? Og hún er rétt, nei, Brynn. Rétt svo að verja það. Vel gert hjá Anítu maður. Hver tók skotið? Brynja. Eyrún alveg með pekkin. Sendir. Ó, Lóa stoppar hana. Magda nær í hann. Magda, hvað gerir hún? Upp á Eyrúnni. Hinn kom mútið Dæni. Einn mútið einum. Hvað gerir hún? Hún skýtur. Ó, rétt svo framhjá. Svo maður. Mjög fast skot. Elfur. Brynju. Eyrún er hann aftur. Magda, Eyrúnni. Ó, með sendinga búin á þig. Elfur. Magda hana með pekkin, Kristján fer. Og missir hann maður. Dæni pressar. Dæni með pekkin fyrir aftanmarki. Á Friðriku. Og hún fer alla leið niður. Spila. Kallar Axel. Sendis með pekkin. Friðrika pressar. Ragnheiður. Alla yfir. Á Karinu. Bríet María. Hvað gerir hún? Hún er alein.
Kvartaði SA í vondri skiptingu. Nei, ég missir hann. En Magda stoppar hann. Nei. Hvað segi ég? Anita stoppar hana. Friðrika hana. Andar er uppi. Andar var nýbúinn komin í boxinu. Anita fer. Anita. Vel gert hjá Andru. Kristján Anna með pökkinn og Kristján dettur. Bríett. Karen. Bríett María. Spila á Bríett. Já, Friðrika maður. Kristína góð sending á Friðriku. Friðrika, hvað gerir hún? Skýtur. Nei, vel Ó, varið Anita skal vera aftur. Hversan er búinn að loka bútunni? Ó, ég ætla að fara. Ylva hennar með face-off. Undir Ragni. Ylva vinnur, en Heiðrún með pökkinn. Dæni annar. Ylva pressar. Þetta fær fram í henni. Svo fram á 2. Ragni tekið pökkinn. Sænir allarlega upp. Æsing. Ylva á móti Ragnheiði. Ylva. Já, ég. Dæni, hvað gerir hún? Skítur. Frekar lausskjótt fyrir Dæni. Svendís hana fyrir aftan. Lóa pressar. Skella Svendísi. Þetta er Hekla. Ég segi Hekla, segi ég. Ég rugglast á þeim. Svo líka. Mæta, kemur. Magda, hvað gerir hún? Bríett stoppar hana, vel gert hjá Bríett. Heiðrún fyrir fram marki. Sandra tekur hann. SR finna leið til að Þóra fara út. Já, og nær honum. Vel gert hjá Þóru. Já. Okkur heldur hún líka áfram, hvað? Ekki gert. Og kannski var hún bara þreytt. Heiðrún á Bríett. Bríett á Brynju. Já. Allavega niður. Brynja missir sendingin. Og það er æsing. Þetta eiga þig. Ok, 6 mínútur eftir. Það er hérna face-off í Sónu SR. Brynja Líf vinnur face-offið. Hún er Elfur pressar. vel gert, góð vörn hjá Elvi. Henni Brynja. Skautar. Hvað gerir hún? Skýtur. Og vel varið. Hún er enda þess að verja. Hvað er að gerast? Það fer ekkert inn. Hún er komin í gegn. Hvað gerir hún? Og skýtur. vel varið, Kristjana maður. verð. Brynja, hvað gerir hún? Sendur Elf. Elfur. Skítur. Það er létt svo framjá. Svendís hana með pekkinn. Geggjur sending á Eyrún. Hvað gerir hún? Eyrún komin á móti Dæni. Dæni, hvað gerir hún? Blokka skotið, vel gert á Dæni. Búin að vera að batta við hana allan leikinn. Andra kemur að hjálpar. Þvílíkt barðan í hátæðinu hjá Dæni og Heiðrúnu. Nei, Dæni og Eyrúnu, segi ég. Friðrika með blokk. Magda setja hann aftur inn. Elfur hana með pekkinn. Reynir að setja hann út en Svendís tekur hann. Svendís ennþá með hann. Andra kemur að pressa hana.
Og pressa á Friðriku. Dagný blokkar aftur. Kristína, hvað gerir hún? Og Kristína hvað er hann að gera? Skautar upp. Reynir að fara í gegnum þar. Virkar ekki. Friðrika hann er með pökkinn. Ragnheiður pressar hana. Fer fram með Ragnheiði. Gerir hún? Skýtur! Andra með henni. Ói! Rétt svo yfir. Andra, hvað gerir hún? Dampar aftur inn, Friðrika altir. Dampar aftur inn. Þannig kemur Magda. Hvað gerir þessa? Magda. Fer fram með Kristínu. Magda. Og alla þeir niður. Æsi. Vel gert á Mörtu. Fjórar mínútur eftir, það er ennþá 2-2. Æsi spennandi leikur. Já. Það er á að halda þessinni. Þetta er henleikurinn. Þannig að Bríett. Hún missir hann. Hún fram á marki, hvað gerir hún? Og það er kallað penalty á Bríett. Hooking. Þetta er slæmt. SR manninir. Og það eru 3 mínútur eftir og Essa tæra powerplay. Lexa kallar timeout. Æsi spennandi, sko. Bríett fer í boxið, hún er eitthvað að kvarta. Clear hooking, eina sem hún getur gert, annars myndi hún fá skot á mark. Ragnheiður vinnur pökkinn, Eyrún. Svendís hérna, Dagný pressar hana. Nær Essa er að stoppa þetta powerplay, en nær Essa er að skora. Magda hérna, Essa ríkúpa. Hvað gerir hún? Mjög flink með pökkinn. Svendís, ekki að spila hjá Essa. Áhættu. Dagný heldur. Hreinsar hann bara Vel gert hjá Dagný, góð hugsun hjá Dagný. Magda tekur hann aftur. Gegga 12 dreg maður. What a move. Fer fram á 2. Magda, hvað gerir hún? Skýtur! Hún skorar! What a goal! Þvílíkt mark hjá Magdu. Gegnum alla maður. Bara highlight real mark. Geggja mark hjá Magdu. Og Essa er að tapa. Og þetta er fyrsta sinn sem Essa er að vinna í þessum leik. Fyrsta sinn sem SR er að tapa í S-trailer. Geggja mark hjá Magdu. Það fram með öllum. Geta Essa skorað. Og Kristínu reynir á Friðriku en það virkar ekki alveg. Bríett, hvað gerir hún? Getur hún komið í clutch? Bríett. Herðu! Hún skorar! Nei, þetta er ekki inni. Og Kristína skorar! Bríett skoraði! Kristína reyna að pota honum inn. Hvað er að gerast? Kristína reyna að lemja þessu mark.
Var það mark? Dómarinn að tala saman. Helgi og Axel. Ég held að þetta var mark, sko. Þetta gott markmaður. Marka Bríett. Gekkja marka Bríett. Slái niður. Gekkja mark. Fékk Bríett markið samt. Hún gerði ekki reboundið. Ég held að Bríett fekk marka, hann var komin inn, sko. Já. Kristín hafa samt góðan að reboundinu, sko. Vel unnið. Þetta... Herðu, komið 3-3. Æsi spennandi, hvað er að gerast? S er bara aftur komin í sókn. Óra pressar. Lilja Björk. Missar hann á miðjunni. Ylva pressar. Brynja Líf, hvað gerir hún? Brynja! Ylva tekur pekkin. 3-1. Já, herðu. Ylva! Skýtur! Hún skorar! Og SR er komin yfir! Já. 4-3 innan við 30 sekúndum. SR grössalega búin að missa þetta. Geggja marka Ylvu, hún búin að slá 2. Þetta er vel gert. Hvað gerir SR núna? 2 mínútur eftir. Friðrika vinnur það. Elfur. Geta SR. Vel gert á Dænju. Kristján Skautári. Geta SR haldið þessu. 4-3 lead. Offside. Inni hjá Friðriku. Herðu, Framhjá Heiðrúnu. Friðrika bara. Fram að Sveindi sig. Missi Magda á pökkinn þessum hérna. mælti. Og Magda, hvað gerir hún? Þetta er hættulegt. Hún skautar. Komið sinn hraða. Hvað gerir hún? Skjóta sjálf. Dæni stoppar hana. Þvílík vel hjá Dæni. Þetta var geggjað. Dæni, Magda ennþá með pekkin. Það fyrir með 2-3. Og Kristína stoppar hana. Vel gert. Dænin er pökkinn. Reynir að hreinsa hann út. Magda var að reyna allt þess að skora hana. Dæni, gerir hún? Hefur hún pressað hana. Og hann fer út úr zónunni. Þess að sækja. Lóa stapar Sveindi sig. Pekkin fyrir aftur niður. Dæni. Ná að SR að halda sig. Friðrika. Kristína. Lilja. Skýtur. Fyrir rétt svo hún er alveg að skjóta. Friðrika hreinsar. Þetta er æsing. Þetta er 30 sekúndur eftir á æsing. S-A-E-A æsing. Dagný með pökkinn. Hreinsar hann út. Kristína. Hvað gerir hún? Hún er að halda honum inni. Hún skora á lestu. Hvað er að gerast? 80 sekúndur eftir. Hún hreinsar henn. Elfur. Fyrir á Dæni. Dæni upp á Kristínu. 5 sekúndur eftir. 4. 3. Og þetta er búið. SR vinna. Svekkjandi maður. Þau voru komin yfir hana. Geggjað tap hjá SR maður. Svekkjandi tap hjá SR.
Svo er bara farin. Það er ekki verið að segja takk fyrir leikinn eða? Bara aðeins að segja hæ. Halló. Heyrðu í mig, Benni? Já. Fjölnir og Essa Pálín, hvernig segir það?
Andri að koma inn. Andra í Fjölni, maður. Þannig Aðheiður, Örnu, Kolbrún. Eva með pekkin. Kolbrún pressar. What? Hvað er þetta? Hvað er hann að dæma? Ég held að hann hafi verið að dæma offside. Já, offside. Nei, hann er eitthvað ruglast. Aðheiður, missending. Kolbrún. Tóri. Missa pekkin. Hoppar þessu upp. Aðheiður með pekkin. Eyrún pressar. Aðheiður, vel gert hjá Aðheiði. Aðheiður fer fram á 2. 3, hvað gerir hún? Eyrún stoppar hana. Eyrún skautar. Heiðrún pressar. Hann tekur hann. Andra í Fjölnisbúning, það er skrítið. Þannig að Elsa Dís. Pekkin. Var markmaðurinn þeir ekki í Fjölni? Sem er í SA núna? Ég veit það ekki. Marja pressa. Örnu. Góð barða. Elis. Og skítur, vel blokkað. Elsa Dís. Herðu. Ylva. Barða fyrir frammarki. Og hún er fer ekki klára. inn Marja. þar. Ylva. Já, Skorar! skorar. Fyrsta mark fyrir Fjölni. Hún er Ylva. bara- Og Andri á samanlínu. Og Fjölnir er komin í 1-0. Svo taka face-off. Ylva pressar Aðheiður á Kolbrúnu. Gerir Kolbrún. Kolbrún skautar upp. Eva stoppar hana. Nei. Barða. Ylva, hann vinnur pekkin. Pressar út. Örnu. Arna dampar inn. Eva er fyrst að sækja hann. Assa pressar. Emilía, Assa pressar aftur. Eva. Eva sendir upp á Tóni. Nei, Tóri. Tóri, segi ég. Eva þarna eftir face-offið með pekkin fyrir aftarmarki. Hvað gerir hún? Það rimmar honum alla leið. Nei, ok. Helga pressar. Aðheiður það batla þessu pekkin hann eða hjá batlanum. Aðheiður fyrir aftur 2. Hún er alltaf einu komin 2 og 1. Fyrir fram í Andri. Fyrir fram hjá góð vörð hjá Stefaníu. Stefanía. Já. Skautar upp bara sjálf. Hvað er hann að gera? Stefanía upp. Það er Stefanía. ein. Hún skítur. Og Aðheiður stoppar hana. Aðeins með Góð barátta. Aðheiður.
Harpa Kristi missir pekkin. Heiðrún sendir yfir á Andrea Batman pressar. Heiðrún. Það gefur Silvía. Byrju. Kolbrún skautar. Kolbrún. Fram með Eyrúnu. Erðu. Og sendir henni með hann, enginn er mættur. Hún byrjar bara að öskra. Hafnarkjörn Arna. Hvað gerir hún? Hún gegn. Arna enda með pekkin. Sendir á Össi. Hvað gerir Assa? Og beint á Heiðrúnu. Nei, Eyrúnu. Eyrún fer fram að Kolbrúnu. Komum við að gegnum aðheið. Skýtur! Og... Fór þetta ekki yfir? Og Ester inni maður. Hver skoraði? Helga Gíða Tryggvadóttir skoraði. Fyrir hönd Fjölnis. Það er 2-0. María tekur face-off á móti Harpu Kristínu. Andra vinnur pekkin. Elsa Dís. Elsa Dís, hvað gerir hún? Hún sendir á Heiðrúnu. Heiðrún skautar. Skýtur. Og Ester ver. María. Elsa Dís. Og hún skýtur framhjá. Heiðrún setur hann hinum megin, María sækir. Hún er til að pressa. Hér er Andrea, hvað gerir Andrea? Skeytir Andrea og skýtur framhjá. Þannig Heiðrún. Guðrún og Ásta pressar hana. Það hefur pressað Elísa Dís. Guðrún og Ásta vinnur pökkina af Elísa Dís. Skautar upp. Stefanía. Guðrún ennþá að pressa. Yfir Andreu. Yfir Andrea. Sendir aftur. Þetta var Ylva sækir. Hvað gerir hún? Aðheið með henni. Skýtur og Ester ver. Góð barð hjá Ylva og aðheið. Hún sendir inn. Hann er Helga. Pressa aðheið. Aðheið eitthvað. Andrea nær honum. Ylva kemur líka. Yfir og Evu. Það er Eva með pekking. Hvað gerir hún? Skautar hún sjálf bara. Skautar sjálf. Hvað gerir hún? Kolbrún stoppar hana. Barátta hana milli Kolbrún og Evu. Aftur niður á Silvíu. Silvía Mörk á Árnu. Og Rósalind. Arna með pekkin. Valdi sér fyrir fram marki á Össu. Assa yfir á Kolbrúnu og Eyrún stoppa pekkin. Hérna er Assa missir pekkin. María. Eitthvert. María, frammarki, Eyrún. Herðu. Og Þetta er Eyrún sjálfsmark. skorar. Ég held að hann hafi fyrir í skautan í Össu. Og Fjölnir er að vinna 3-0. Hvað er að gerast? Marjana. Aðheður. Fer frá bak á markið. Býðir.
Enginn er að opna sig. Marja pressar. Tinna Björg með pekkin, aftur á Aðheiði. Aðheiði missir pekkin, Marja tekur hann. Elsa Dís. Og hún skorar 4-0. Enginn var að bjóða sig fyrir Aðheiði. Gat ekki gert neitt. Og Fjölnir taka Beinteins á því og skora. 4-0. Heilsi okkur. Assa hann með pekkin. Ef ekki að bæta svo hérna. Assa heldur pekknum. Hún ætla að senda á Kolbrúnum, fer allavega niður. Arna með pekkin. Ylva pressar. Wow, stór tækling hana hjá Ylvu og Örnu. Og Össu. Assa hana með pekkin. Reynir að senda hana með hérna, enginn er hana. Eva hana með pekkin. Eva fer fram hjá. Róslind pressar. Tóri hana með pekkin. Reynir að senda upp á Maríu en það er Aðalheiður nær í hann. María fyrst á pekkin. Það er hættulegt. Harpa Kristín missir pekkin á miðjunni. Offside. Fjölnir vinna haus á við. Stefáni sendur hann niður. Aðheiður tekur hann. Aðheiður snýr aftur, Heiðrún pressar. Aðheiður missir pekkin. Stefáni hann uppi. Skýtur Heiðrún bara. Vel varið hjá Ester. Arna, hvað gerir hún? Skætir bara framhjá. En Andrea stoppar hana. Hann er Emilía. Elsa Dís. Nei, Stefánía segi. Hann er Andrea, hann er Guðrún Ásta. Skautar inn. Guðrúnu. Harpa Kristín skýtur. Andrea blokkar. Hann er Elsa Dís. Herðu. Elsa Dís ekki barðu verðni. Hann Aðheiður. Sendur upp á Kolbrúnu. Kolbrún. Stefáni pressar hana. Kolbrún pressar. Harpa Kristín kemur líka. Sendur Kolbrúnu. Missir hann maður. Elsa Dís. Stefánía. Pressa. Assa. Sendur upp á Rósalind. Ylva pressar Rósalind. Svona næst í pakkinu af henni. Stefánía sendur á Ylvu. Ylva tekur skaut. Og Ylva skautar bara upp. Ylva múti Aðheiður. Og hún vinnur pakkinu af Ylvu. Góð verð því Aðheiði. Sendi eitthvað Össu. Assa hana. Yfir á Aðheiði. Aðheiður. Aftur bara inn. Aðheiður Össu. Gott spil hjá Essa. Hún testar hann sem leik. Essa Kolbrúnu og hún dampar og fegur skiptingu. 50 sekundir eftir að fyrsta leikflöta. Það er fyrsta lútu. Rósalind hann að pressa með pekkin. Og Silvía Mörk með pekkin. Og Aðheiður. Aðheiður. Skautar upp. Eina múti Evu. Hvað gerir hún? Fer fram með Evu. Og Og Eva stoppar hana.
Það er aftur. Ákvað bara aftur að fara einn. Heldur hún áfram. Já, það sendur hún. Tinna Björk. Harpa Kristín. Það hefur hún þreytt. Hann Arna. Sendir hínum megin, hann Guðrún ásta. Og Eva pressar. Kemur Silvía mér. Kempa aftur inn. Já. Seinna lótið byrjuð og staðan er 4-0. Marja vinnur eins og við. Kolbrún vinnur pekkin, hvað gerir hún? Skýtur hún, skorar 4-1. Þetta er ekki lengi gert. Strax eftir bara 20 sekundir þá skora Essa. Nei, 8 sekundir segi ég. My bad. Já, Assa vinnur. Aðhefur. Rósalind. Össu. Assa, Kolbrúnu. Og spil hjá Essa, loksins. Alla skotið fyrir aftan. Og Tori. Og Eyrún kemur í gegn. Hvað gerir hún? Skýtur. Og hún skorar á 5-1. Og Fjölnir svarar strax fyrir sér. Essa er að tapa. Það er eitthvað nýtt, sko. Það er eitthvað nýtt, sko. Henn er Harpa Kristín. Andrea skautar. Andrea tekur bara rólegt skaut. Arna missir pekkin. Hvað gerir hefur hún?
Heiðrún. Herðu, Ó, það er þetta er tripping á Örnu. Tripping á Örnu. Og Fjalli fara á powerplay. En nú ekki alveg það besta fyrir SA en SA þurfa þetta ekki núna sko. Hérna er Helga Gíða. Taka face á móti Össi, Kolbrún vinnur pekkinn, fer fram í Andri. Hún tekur skautið. Pressa Stefaníu. Stefáníu Ósk fyrir aftan markið. Kolbrún pressar. Stefáníu Assa vinnur pekkinn. Pressa Assa. Assa sendir aftur á Aðheiður. Aðheiður missir að... Nei, heldur hana bara. Heiður. Og Assa blokkar skoti. Sendingi. Andra missir pekkinn hann að blái. Ríkur upp bara. Stefaníu Ósk frá Heiði. Aðalheiður. Pekkinn. Gerir hún. Þau bara sjálf. Fram í Andri, fram á... Ó, Stefaníu stoppar hana. Kolbrún. Ekki nóg fljót í hann. Silvía. Assa missir pekkinn. Ég sendi ekki á Silvíu. Ó. Og það skot hjá bara Emil Rán. Aðheiður. Ennþá penalty kill. Hún bara ekki að leika sér. Hún á 2. Yfir á Kolbrúnu. Kolbrún keyrir á Evu. Ylva kemur líka að pressa og Ylva vinnur pekkinn. Hann er Silvía. Marja vinnur pekkinn. Aðalheiður. Hvað gerir hún? Heldur bara pekknum. Heldur bara pekknum. Pakkur alveg róleg. Hann er Kolla. Setja hann allavega niður. Við farum í skiptingu. Eva. Ylvu. Spil. Ylva. Rósalind. Rósalind keyrir á Eyrún stoppar hann. Nei, stoppar hana. Herðu og þetta er inni. Og Helga Gíða skorar. 2-5. Nei, 5-2 myndi ég. Nei, 6-1. Ó já, þessi skoraði. Sorry. Hvað er að gerast? 6-1. Það er bara... Helga Gíða vinnur aftur á Stefaníu Ósk. Aðheiður Örnu. Sendir hún upp á Tinni Björg. Tinni Björg pressað Andri. Andri með pekkinn. Alltaf Sendir á Stefaníu. Stefanía, hvað gerir hún? Yfir að... Allar niður. Svo yfir killinu. Aðalheiður, Eyrún pressar hana. Hér er Eyrún, Aðalheiður fer fram í henni. Tóri vinnur pekkinn. Aðalheiður heldur honum bara. Aðalheiður bara róleg, svolítið slök. Arna. Guðrún náði þessi pekk ekki. Stefanía fær allar niður. Eftir hæsing. Marja tekur face af á móti Hörpu Kristínu. Harpa. Marja vinnur hann. Eva, Eva, Eydís, Eydísi. Emilía á Heiðrún Og skýtur. hún skýtur. Og Arna blokkar. Arna Heyrðu. á Marju og Marja skýtur og Vel varið. eftir ver.
María svo tekur face-off mútið Össu. Gunnur. María svo tekur þetta. Kolbrún, nei, Rósalind. Strax í pekkin. Eva Elísu. Rósalind pressar. Stefanía. Assa á Kolbrúnu. Og Kolbrún sko, nei, skýtur í slána, sko. Hvað er að segja, sko? Það var Emilía. Assa hana. Henni fer bara sjálf. Heldur ennþá bekknum. Assa, hvað gerir hún? Hún er bara rólega sendir Sendir á heiðrunu. Sending. Heiðrun kemur sjálf. Hún stoppar, skýtur. Ó, fylgt múf. Úff, þetta var nálægt í að vera inni maður. Þetta var rétt svo yfir í búðan maður. Rósalind. Og Kolbrúnu. Kolbrúnu fer. Og Andrea stoppar hana. Andrea fer bara fram hjá Harpa Kristínu. Þannig Stefanía, hvað gerir hún? Skautar. Rimma bara pekkin á Ylvi. Gerir Ylva. Skrítið að sjá Andri ekki í marki. Og í fjölnisbúning. Og Ylva í fjölnisbúning. Hvað er eiginlega Ylva með mörg mörk hérna? Hún er með 2 eða 1. 3 í sénsleik og... Nei, 2 í sénsleik. Og 1 núna. Nei, 2 núna. Nei, 2 held ég. Bara alveg markaskorari. Andrea. Já. Stefanía heldur inn setja hann inn en Arnar blokkar. Stefanía fer bara sjálf. Skautið bara. Skautar. Gerir hún, vantar einhvern í defense. Og Ester vel. Það vantar einhvern upp hjá Fjölni. Andrea bara einn. Svo Ester að skora. Hún Guðrún. Ylva vinnur pekkina henni. Ylva fer fram á einu. Skýtur. Og aðeins blokkar. Guðrún pressa Stefaníu. Sem hefur Silvía. Stefaníu fyrir fram Silvíu. Aðeins pressa hana. Andrea hana. Skess á Andreu. Herðu, Og það er aftur mark. 7-1. Helga Gíða. 7-1. Crazy staða eftir 1,5 lóti. Nei, bara 2 lótir. Kolbrún hlær bara. Hvað er að gerast? SR tapa, sko. Assa vinnur face-off á móti Maríu. Niður á Kolbrún tekur hann. 2. Skautar. Sendur á Rósalind. Kolbrún pressar. Það er Eva rimmar hann. Og hann er farin út úr svonunum. Silvía mörk með pekkin. Ó, líla sending. Eirún tekur að Ventus. Herðu, hún skýtur. Og hún skorar. 8-1. Þetta er svo akalegt. Hvað er að gerast? Eirún bara búin að skora 3 mörk eða eitthvað fyrir Fjölni, sko. Móti sínu heimaliði. Essa, sko. Andrea. Guðrún, hvað gerir hún? Skýtur! Og þetta er vel varið. Gott skot samt. Já. Það kemur Heiðrún. Heiðrún setur að nei, wow. Hann reynar að skjóta hann aðeins fyrir pekkin. Það er frá 2. Allir Frá tegur þetta bara sjálf. Elisa Dísa verjast. Og fer frá henni líka. Hvað gerist? Skýtur. Ó, Stefanía blokkar.
Vel gert samt að það er góð barátta. Guðrún. Stoppar. Maður rétt. Þannig hefur hún, hvað gerir hún? Gítur! Eftir verð. Hvað er þetta annar leikluti? Já. Það er nóg eftir. Allt gerir gerst. Sérstaklega í svona leikjum. Já, Eva, hvað gerir hún? Eva. Eva var ákveða bara frá sjálf. En eftir verð. Þannig Aðalheiður. Aðalega bara chill. Helga Ylva pressar. nær honum. Ylva upp á Emilíu. Emilía. Þannig Rósalind, Kolbrún á vinstra megin. Ylva nær honum. Ylva er bara full hérna, fjölni. Ylva, hvað gerir hún? Gítur! Gítur. Og eftir verð, Kolbrún tekur rebound. Kolbrún. Assa hana. Herðu. Komur ekki eitt í gegn. Missa pekkin. Stefáníu er hana. Vel gert hjá Stefáníu. Góð vörð. Góð vörð hjá Stefáníu. Assa heldur pekknum. Assa. Ylva pressar hana. Assa ennþá með pekkin. Þetta er Kolbrúnu. Herðu, þetta er Kolbrún inni. skorar. Vel gert hjá Össu. 8-2. Kolbrún með 2. Heldur hún að snúa þessu við eða? En bara nóg tími. Það er ná að skora strax hérna þá. Sextán og hálf Óks vel gert hjá Össu. af þessum leik. Bara að byrja bara að skauta hringi, sko. Harpa Kristín vinnur face-offið. En Tóri tekur pekkinn. Tinna Björg. Yfir á Guðrún en Tóri stoppar. Guðrún. Eyrún. Skítur en Esta vel gert. Færi rebound. Tóri tekur rebound líka. Aðalheiður. Bara að leika sér. Aðalheiður bara. Hvað gerir hún? Hvað er hún fyrir sjálf? Aðalheiður skautar. Hvað gerir hún? Frá Maríu, frá Andrei. Það leijar. Eyrún er að stoppa hana. Heldur hún ennþá. Heldur hún minni. Andrea yfir og Evu. Eva, hvað gerir hún? 20 sekúndur eftir. Eva. Sendir. Tóri nær hún ekki. Arna fyrsta pökkinn. 10. Arna skautar. Stefáníu pressar. 5, 4, 3, 2, 1 og leikurinn. Annar leikluti er búinn.
Jæja. Þriðji leikluti er byrjaður. Já, þetta svona. Já. Eva með pekkin. Kolla pressar. Kolla vinnur pekkin. Kolla, hvað gerir Kolla? Sendir upp Ahir. Það fram með Eirunu. Ahir, skýtur! Skýtur! Nei, herru. Og Hann er að blokka þetta. Arla. Sendir aftur niður. Eva. Skýtur upp. Fram með Össi. Svo stoppar hana. Marja Ahir. Benni, mækka allaveg. Hafa þetta saman. Upp. Settu það eins og varst með hann. Það með eins og varst á hann. Ahir. Sittar hann niður. Rósalind. Eirún. Vinnur hann. Rósalind skýtur. Nei, herru. Og fer í stengina. Sending yfir á Stefaníu. Stefania, hvað gerir hún? Nei. Berður sér pekkin hérna Arna. Skautar. Stefania. Nei, Heiður hún sem skautar fram með þeim. Elisa Lind með þeim. Og Heiður skorar! Fyrir gól! Tvílíkt mark frá bláu línunni. 9-2. Þetta er alveg rústnaður. Essa verður að fara að skora þetta að ná þessu upp, sko. Það Heiður, hvað gerir hún? Sendir Rósalind. Rósalind yfir á Kolbrúnu, Kolbrúnu. hvað gerir hún? Kolbrúnu fer fram 1-1 og skýtur. Herðu. og Mariver. Ylva. Skautar upp. Hann finnir eitthvað sendingu en Rósalind stoppar pekkin. Aftur Ahir. Maria er eitthvað að pressa. Ahir frá aftur upp. Kolbrún, fram að Ylvu, fram að Evu. Rósalind, Ylva pressar. Andrea sendir upp Stefaníu. Stefaníu fer tilbaka, býður sendingum. Andrea hana tilbúinn. Andrea. Þeir missa pekkin. Tóri komin í gegn. Sendur yfir. Nei. Arna að bera sér pekkin. Ahir skautar. Ahir gerir hún. Herðu. Stór tækling hérna. Hún er Arna. Reynir sendið henni Guðrún missa pekkin. Guðrún pressa Stefaníu. Það gerir Stefanía. Stefán keyrir upp. Stefán fer bara sjálf. Fer fram á Örnu. Og Harpa Kristín stoppar hana. Guðrún kemur. Emilía
Emil að droppa pekkinn fyrir Helgu. Helga búinn að skora 2 sem leik. Einu búinn að skora, hvað, 2-3. Einu aftur, hvað gerir hún? Og Kolbrún stoppar hana, Eva kemur. Kolbrún tekur pekkinn. Hvað gerir hún? Hún er líka komið 2. María annað með pekkinn. Rósalind pressar. María, hvað gerir hún? Ásta pressar hana. Ennþá með pekkinn. María, hvað gerir hún? Sendir á Heiði. Heiðir. Skítur. Ó, vel varið. Silvía verð blokka þetta. Yfir Maríu. María skítur. Og Ester verð. Því líka vestla. Bambakle. María tekur face-offið á móti Hörpu Kristínu. María vinnur þetta. Sendir niður á Esilind. Elsa. Skítur. Og það hefur blokkað þetta. Skítur aftur. Enn teig. Og skot hjá Heiði. Aðlega verið með hann. Hún skautar. Það hefur alltaf og missir pekkinn. Arna á móti. María tekur hann á pekkinn. Hvað gerir María? Skítur, herru. Ísland hana. Og Ester verð. Það var nú vel gert. Benni, er strímið í gangi? Það hringi í Bjarna það? Benni, á ég ennþá að vera á mig? Já. Stefánía, hvað gerir hún? Skítur framhjá. Skerti á Torri. Torri, hvað gerir hún? Sendir á Stefáníu. Gerir Stefáníu, skítur! Og Ester verð. Og Ester. María með pekkinn, hvað gerir hún? Skítur! Og einn fyrir hjátt. Og Eyrún skorar. Komið, hvað, 3-4 mörk. Og það er 9-2. Assa tekur face-að á móti Helgu. Halla hefur bekkinn. Halla hefur sendir á Kolbrúnu. Kolbrún skautar upp með hann. Eva pressar. Og bekkinn fer. Ég skal tjekka.
Arna á Aðheiður. Arna. Eva með pekkin. Senda hana upp. Kolla stoppar hann, Kolla. Senda hana niður. Kolla eltir pekkin. Eva pressar. Kolla stoppar hann, hvað gerir hún? Ester senda hana Aðheiði. Arna. Gerir hún. Arna sendir upp á Rósalind. Hvað gerir Rósalind? Stefnir pressar. Stefnir sendir á Elísu Lind. Elísu Lind, hvað gerir hún? Sjálf að senda Ylvu. Sendir bara Ylvu. Ylva. Missir sendinguna. Andrea. Pekkin upp á blái. Missir hann Mari, tekir hann við honum. Arna með pekkin. Arna. Gerir hún. Framhjá fram Stefaníu. Og skýtur framhjá. Þannig Ylva. Silvía Mörk. Benni. Ylva. Já. Ylva hreinsar út yfir á þessu. Assa yfir á Aðheiði. Á þessu Kolbrún skýtur og þetta er rétt svo yfir. Aðheiður tekur Assa. Assa yfir Aðheiði. Aðheiður. Þetta er ekki inni. Aðheiður kemur, heldur hann bara baka markið. Eyrún pressar. Aðheiður tekur skautið. Fyrir bara ein. Benni, þetta mitt á. Og Marja með pekkin. Skautar. Það er í dómar hana. Skýtur og þetta var vel varið. Tinna Björg með fylgir skot. Kolbrún reynir eitthvað að baka markið. Tóri Anna með framsta marki. Kolbrún aftur með pekkin. Snýr sig við. Svona Eyrunu. Kolbrún. Hvað ætlar hann að gera? Droppar á Essu. Spil. Assa skýtur og skorar! Þetta var vel gert. Þeir eru búin að skora öll mörkin. Kolla og Assa. Þeir bæði. Spilin á þeim. Assa samt á Kolbrún segja. Svona samt í Kolla á Essu. Heldur hann á að jafna þetta? 7 mörk á 3 mínútum. Nei. Það er alltaf hægt.
Arna, Ali, Ahir, Arna, Arna yfir á Össu. Ahir, nei á Kollu. Já, Kollu. Assa skautar. Kolbrún Búinn með pekkin. sendir yfir á Ali. Ali. Skítur og Andrea blokkar. Skeftu Andri. Stefán með pekkin. Stefán er bara róleg. Guðrún vinnur pekkin. Hvað gerir hún? Hún skítur og vel varið. Hjá Marey. Helga Gíða vinnur pekkin. Ylva, hvað gerir hún? Ylva skautar. framhjá. Framhjá Silvíu. Það kemur skítur. Og Ester ver. Fyrir fastla. Hvað er þetta? María á móti Aðalheiður fer tekur þetta bara sjálf. Yfir á Guðrúnu. Guðrún tekur skítur og þetta er vel varið. Eva döppar hann bara út. Tekur skautið, skautar, sendir yfir og nei. Hún nær ekki pekkinum. Assa yfir Aðalheiði. Kolbrún bak á markið. Skítur og þetta er varið. Assa nær í þetta yfir á Aðalheiði. Aðalheiði tekur hana. Aðeins með pekkin. Hvað gerir hún? Fyrir frá tveim. Eða eitthvað. Sendir Össu og Assa Sendir Rósalind. Rósalind tekur hann. Kolbrún kemur hann og hjálpar. 30 sekundur eftir. Rósalind. Kolbrún nær í hann. Svo pekkin. Skauta sjálf. Eyrún hann einir á. Ylva hana. Kolla fer bara sjálf. Hvað gerir hún? Sendir ekki. Hendur með pekkin. Sendir Össu. 5. Assa. 4. Þau eru ekki alveg að fatta hversu lítið er eftir. Og þetta er búið. Fjölnir vinnur Essa. 10-3. 10-3. Hefði viljað sjá sendingu eða skotan í endan.